Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Soumya. In this video we are going to learn a new concept that is called as apoptosis, which is also called as programmed cell death. Now without making any delay, let's begin with the introduction here. Do you know on an average 50 to 80 billion cells die every day in a human adult due to apoptosis? So now it feels like shocking, right? So why that much cells are going to die? I mean in a single day, in each day. So actually that is designated when you are still an embryo, because here ask yourself, or have you ever wondered how your fingers are formed? These fingers are formed that the cells between your developing fingers were instructed to die long ago while you are still an embryo. If they are not done so, you would have a webbed hands or a fingers. That feels little bit awkward, right? So that's why apoptosis is a beneficial biological process. And you can say that there are two forms of cell death. Okay, apoptosis is a programmed cell death. This is the one type. And the next type is necrosis. Necrosis is another type of cell death, but it is quite different from the apoptosis, and it is very dangerous to the healthy human body. Okay, so in necrosis, in which cells die due to an injury that is harmful to the body, because it is going to kill the wanted cells, means the cells which are functional, which are very much needed, or which are very beneficial to the body. Those type of cells are going to die in necrosis. So that's why necrosis is not beneficial, or you can say it is going to kill the wanted cells. But when compared to the apoptosis is beneficial. Okay, here unwanted cells are going to die, means body doesn't needs those cells. Okay, for example, I just now have given a finger example. So here what extra cells were there, they all died. That's why you have a proper finger, right? If they doesn't die, you have a webbed hand, right? So that's why apoptosis is very essential. Okay, and also this apoptosis is going to maintain a healthy immune system. Okay, and this apoptosis is going to remove the cells which are cancerous or which are virus infected, and it is going to maintain a balance in the body. Means it is going to maintain the homeostasis, you can say. It is going to maintain, which helps in the maintaining the homeostasis. Okay, so finally you can say this: apoptosis involves the death of a cell, but it is benefits the organism as a whole. Like for example, by letting fingers to develop or eliminating the potential cancerous cells. That's how the apoptosis is beneficial to our body. And also I said that it is going to maintain a healthy immune system. For example, when B and T cells, what are these B and T cells? These B and T cells are immune cells, right? These B and T cells are, when these cells are first produced, they are tested to see if they react against any of the body's own self contents, or you can say own self components. If they react against own self, those are eliminated right away by apoptosis, because they are reacting against our own cells, means they are going to killing the body's own self components. Okay, that's why they should be eliminated right away by apoptosis. And second scenario here, if they are not reacted, means if they are not reacted to the any body own self component, so those kinds are not eliminated. For those kinds of cells, doesn't require an apoptosis, means they are good cells, beneficial cells. Those are not eliminated. Okay, those are not cancerous cells, or those are not virus infected cells. Okay, they're proper healthy cells. Okay, for those kinds of cells which are functional, which are active, which are needed, those are not designated the apoptosis.
what you can say, in another video I was talking about the autoimmune diseases or autoimmune conditions, right? That's using apoptosis, right? So what happens here, if they are like the infected cells or cancerous cells or virus infected cells, those if they are not eliminated by apoptosis, they will attack the healthy tissues and causes the autoimmune diseases or autoimmune conditions. That's how the apoptosis is very important. Means here what happens in case of autoimmune disease or autoimmune condition, the apoptosis is interrupted. So that's why apoptosis is unable to perform its function, means it is unable to kill the unwanted cells. So those unwanted cells are going to infect the wanted cell and they are going to affect the wanted cell, and that will cause us a type of conditions called as autoimmune diseases or autoimmune conditions. Okay, that is the one best example to make you understand why the apoptosis is very much needed for the body. And here this apoptosis is also playing a very important role in allowing the immune system to turn off its response to a pathogen. When a pathogen is detected, the immune cells that recognizes the pathogen divides extensively and undergoing a huge increase in numbers with the purpose of destroying that pathogen. Once the pathogen is cleared from the body, the large number of pathogen specific immune cells are no longer needed, right? So they must be removed by a process called as apoptosis. That's why apoptosis is very necessary to maintain a homeostasis, means to maintain a balance in the immune system as well. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿಜನ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ರೀಡೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಟಿಜನ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೆಲ್ಸು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವು ಏನಾಗಬೇಕು, ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರಿಂದ, ಬೈ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ apoptosis. I will move on to the definition now. To give a simple definition here, the natural biological process of programmed cell death in which these cells destroy themselves for maintaining the smooth functioning of the body. Okay, what happens here in this case, if you think this is a cell, okay, once it does its function, then it become an unwanted cell. At that time it is going to kill by itself. So to maintain the functioning of the body, okay, that means that's why it is named as programmed. Okay, it's a orderly mannered. Okay, it is an orderly process. It is programmed before itself. After its function it should die. Okay, so I repeat once again, natural biological process of programmed cell death in which these cells destroy themselves for maintaining the smooth functioning of the body. And moving on to the next point, the term apoptosis is derived from the Greek word. Okay, it is derived from the Greek word meaning dropping or falling off. It is meaning dropping or falling off. Okay, apoptosis meaning dropping or falling off. And it was first introduced by Kerr, Wiley and Curie. And moving on to the next point, apoptosis is an orderly process in which the cells contents are packaged into small pockets of membrane for garbage collection by the immune cells. Apoptosis ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it is an orderly process in which, orderly process ಅಂದ್ರೆ after a few minutes, just time being I'm just explaining here, just remember, so it is an orderly process, means it has a several step. Okay, the messenger ligand should come and should bind to the receptor, then receptor should activate the internal signaling pathway. So all those things are there here. So that's why it is an orderly process in which the cells contents are packaged into a small pockets, means they are packed into a small pockets like this. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಮ್.
Right, in the same manner, even this apoptosis, what it will do, it is going to orderly process the cells contents, and those are converted into a package like small pockets like this, and these packets are collected by the immune cells to remove from the body. Okay, moving on to the next point. During this biological process, means during this process, like which are all the cells are going to remove, because there will be wanted cells and there will be unwanted cells. Okay, so if wanted cells are removed, it will become a huge loss for the body, right? So during this biological process, I mean, during this apoptosis, the infected cells and then pre-cancerous cells and also cancerous cells are eliminated successfully to maintain the balance of the cells in the human body. Okay, therefore it is an essential process that is responsible for the normal development of cells. Okay, it is essential for the normal development of the cells as well as cell cycle maturation, and also maintaining the regular functions and activities of the cell. See, this apoptosis is doing so many functions. It is doing a more beneficial work, right? ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೆಸಸರಿ ಇದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಓನ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ ಥರ ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸೊ ಅದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಕಲಿಯೋಣ. So this mechanism, the process of apoptosis, has majorly have two pathways. Okay, that is first one extrinsic pathway, second one intrinsic pathway. Okay, it has two pathways, that is extrinsic pathway, second one intrinsic pathway. ಫಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅದ್ರ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ this extrinsic pathway, as in the name indicates, extrinsic means outside. Okay, the signal which is coming to activate this pathway is coming from outside the cell. Okay, the signal is coming from the outside the cell. Okay, so the first point here, it says this pathway triggers, means it is going to activate the apoptosis in response to external stimuli like a ligand binding at the death receptor on the cell surface. If you think this is the cell surface, okay, of the apoptotic cell, means the cell which is going to die. So if there is a receptor here, think this is the receptor, and this, the external signal is coming, this is a ligand, the external signal is coming from outside and is coming and binding to the receptor, then the series of steps are going to activate and then the cell is going to die. Okay, and here these receptors are members of the TNF gene family. Means TNF means tumor necrosis factor gene family. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ TNF gene family receptor. It is, and here this receptor binding, that means your receptor binding and ligand binding, these two binding is going to initiate the caspase activations. Okay, caspase activation, caspase andre ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ caspase activation. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಗ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪಾತ್ವೇನಲ್ಲಿ TNF ಜೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ದೋಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ caspase and this caspase activation will lead to the apoptosis, means it will lead to the death of the cell. Okay, next moving on to the next one, intrinsic pathway. As in the name indicates, intrinsic means the message, the killing message is coming from the inside. Okay, that is from mitochondria, and this intrinsic pathway, it is going to activate due to a stress. Okay, it is going to activate due to a stress. These are the key points here. Let's start with the first point here. This pathway triggers apoptosis in response to internal stimuli such as biochemical stress or DNA damage or lack of growth factors. So intrinsic pathway ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ there is a biochemical stress, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ದ
ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ವೇ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ 2 groups ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ BCL2. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾತ್ವೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ BCL2. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ BCL2 ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ BCL2 ಅಂದರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ ಲಿಂಫೋಮಾ 2. ಓಕೆ, ಬಿ ಸೆಲ್ ಲಿಂಫೋಮಾ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾತ್ವೆ ಮೇನ್ಲಾಗಿ ಈ 2 ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಎ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆ. ಸೊ ಈ 2 ಸೆಲ್ಸು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ಲು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ, ಇನ್ನು ಬದುಕಿರಬೇಕಾ, ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು BCL2. Okay, so that's about, I guess you have got some idea about what is extrinsic pathway and what is a intrinsic pathway, right? And so idu difference aaytu. Common enide antande helbiಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. Here common thing or like this. Here I will start with the first point. Both the pathways induces cell death. Obviously both the mechanisms are apoptotic mechanism, right? Extrinsic mechanism and intrinsic mechanism. So both pathways induces cell death by activating caspases. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, both the pathways ಅಲ್ಲಿ caspases involve ಆಗಿದೆ, but different caspases. So while explaining in detail, ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾವ caspases ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಪಾತ್ವೇಸು ಸೆಲ್ ಡೆತ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ by activating the caspases. Okay, what are these caspases? These caspases are nothing but these are proteases or enzymes that is going to degrade means that is going to kill the proteins. Means which proteins? Unwanted proteins or infected proteins. Okay, the 2 pathways both activate initiator caspase. Okay, there are different types of caspases. There are different types of caspases, that is both the pathways are going to initiate the initiator caspase, then activates the executioner caspase, and this executioner caspase is going to kill the cells by degrading proteins indiscriminately. Okay, so caspases ಅಲ್ಲಿ 2 types ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬೋತ್ ದ ಪಾತ್ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, that's how the process is going to take place. Now the time is to learn what are these caspases. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಡ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್. ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್ ದೇ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ aspartate directed proteases. Okay, cysteine dependent aspartate directed protease. This is the full form of the caspases. Means why they are called as caspases? Because they are named as caspases due to their specific cysteine protease activity. Means a cysteine in its active site, means ಈ caspase ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ cysteine ಇದೆ. Okay, in its active site, and it is going to attacks and clears a target protein. Okay, this cysteine is going to kills a target protein only after aspartic residue. Aspartic ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ aspartic residue ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ aspartic residue ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಸ್ಪಾರ್ಟೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ protease ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಸಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಿಸ್ಟೀನ್. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಸ್ಪಾರ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ಆಸ್ಪಾರ್ಟೇಟ್ ಇದು ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೀವ್ ಇಂಟು 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ
ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ 2 DNA ಆಗಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವು ಈ ಥರ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೆನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, and moving on to the next point here, these are about 11 to 12 confirmed caspases in humans and 10 in mice and carry out the variety of cellular functions. Okay, so caspases ಬಂದಾಗ so ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, in mammals or in humans you can see about 12 caspases and in mice you can see 10 caspases. Okay, I will focus more on mammals here. Mammals ಬಗ್ಗೆ in detail ಆಗಿ caspase ನ in detail, in mammals ಅಲ್ಲಿ caspase ಎಷ್ಟು in detail ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, and first here ಇನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ವ. 12 ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವು 12 ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1, 1st, 4th, 5th, 11th, 12th ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2nd, 3rd, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. These are involved in the apoptosis. Okay, in this initiator caspases ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್ ಯಾವಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ 2, ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ 8, ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ 9 and ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ 10 ಆರ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್. And the executioner caspases are caspase 3, caspase 6 and caspase 7 are the executioner caspases. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types mainly, that is initiator caspases which is going to initiate the process, apoptotic process, and executioner caspases under which is going to execute the apoptotic process. So initiator caspases ಅಲ್ಲಿ caspase 2, caspase 8, caspase 9 and caspase 10 are the initiator caspases and caspase 3, 6, 7 are the executioner caspases. And these caspases will be in the inactive form. Means inactive form here is they will be in a pro-caspase form. Okay, initiator pro-caspase form, and they get activated by when they receive the signal or stimuli. That is, when they receive the apoptotic signal or apoptotic stimuli, they will become activated as a caspase or initiator caspase. So they will be in the pro-caspase form alva. So obviously ivaga, for example, make you to understand, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಡ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಆನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಡೆತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, so now shall we now move on to the extrinsic pathway here. in detail agi extrinsic pathway na in detail agi kaliyana ivaga. Okay, and it is very easy, tumba easy agide, yavade confusions illa. I will try to make it as easy as possible. Okay, now first extrinsic pathway, as I just said, extrinsic pathway nalli as in the name indicates, extrinsic pathway nalla explain madidini alva ಸ್ವಲ್ಪ intro. idರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, extrinsic, the signal should come from outside. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಗ್ಯಾಂಡ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಲೈಗ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆತ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ molecules. These are the signaling molecules. Okay, or you can say death signaling molecules, very important, death signaling molecules. Okay, that is fast. Okay, fast L. Okay, and second death signaling molecule ಯಾವುದು ಅಂದರೆ TNF signaling molecule, that is TNF ligand ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. TNF ligand ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸೈಟೋಕೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ TNF ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಟೋಕೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದಿ
receptor. Okay, and also in extrinsic pathway ನಾನು receptor family ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Any guesses? If you are actively listening this, you are immediately going to say this, that is TNF gene family. So ಇಲ್ಲಿ receptor ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, as you can see here, it should be a TNF receptor family ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, TNF receptor family fast cell ligand ಗೆ receptor ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ the receptor will be CD95. These are all exam point, please do concentrate. So CD95 and TNF ligand ಗೆ the receptor will be TNF, or R represents the receptor. Okay, and cytokines ಗೆ the receptor will be cytokines receptors. Okay, so simple ಆಗಿದೆ, easy to remember. So these are the signaling molecules, these are the receptors. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗ ಇದು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ TNF receptor family related ಇದೆ. So ಯಾವ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅದು, FAS receptor, or here it may be a CD95, or you can say FAS R. Okay, it is a death receptor, it is a death ligand. Okay, FAS ligand ke FAS receptor. Okay, which is comes from family receptor family. And here this is apoptotic cell. Obviously ಈ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ apoptotic cell. ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ apoptosis ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು, ಆಯ್ತಾ. So this is about the signaling molecule and the receptor. Okay, and also the very important point here is that this receptor is having a death domain. It is having a death domain. Okay, that death domain, it is also called as FADD. It is called as FADD, means F means fast, A means associated death domain. So ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. That's what you need to understand here. Okay, it is or simply you can say, if you feel difficult to remember, you can remember it as a death domain. Okay, so the receptor is attached with the death domain, and this death domain has another component that is called as DED. DED means death effector domain. Okay, so ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, FADD adapter protein. Just remember adapter protein. Okay, this adapter protein have, so ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗೆ adapter protein ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. Okay, so this ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ adapter protein ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡೆತ್ ಡೊಮೈನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆತ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಡೊಮೈನ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. Okay, and this one is, these two is going to activate the caspase. Which caspase? Which is very important here. This is going to activate the caspase called as Caspase 8. Means, as I said before, it is an initiator caspase, right? Okay, Caspase 8. Do you remember this? So just now ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಕ್ ಪಾತ್ವೇನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Caspase 8 is the initiator caspase which is involved in the extrinsic pathway. So ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, initiator caspase 8 is involved in this. Okay, and also I told that this will be in the pro caspase, means will be in the inactive form. So inactive form andre it will be as pro caspase 8, and this should be converted into a caspase 8, right? Means it is the active form. Okay, so it is the one which is going to activate the caspase 8, and these two combined to form a disc. Okay, what is this disc? It is called as death. D represent the death, I represent the inducing signaling complex. These two forms are death inducing signaling complex. These two ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನು ಡೆತ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸ್ 8 ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯಿತು, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು activate the executioner caspase. Okay, so executioner caspase ಯಾವವು, executioner caspase ಯಾವಿದೆ, you can see here executioner caspases are 3, 6, 7. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವ 3, 6, 7 are the executioner caspases. ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. 3 ಆದರೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 6 ಆದರೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 7 ಆದರೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತಂದೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? So this one will be in the inactive form. So it's converted into active form by what? By a caspase 8. Okay, so then after this one get activated, so then what the role, what the function it is going to play here? This caspase is in turn going to activate the CAD. Okay, it is going to activate the CAD. What is this CAD?
CAD means caspase activated DNase. It is an enzyme. Okay, anything which is ends with the ASE means enzyme. This is an enzyme. So this enzyme will be in an inactive form. Okay, it will be in the inactive form. Okay, or you can say it is inhibited. Okay, inhibited caspase activated DNase. So inactive form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is get activated and this enzyme is going to do the apoptosis. Means it is going to degrade, it is going to kill the nuclear lamina destroy ಮಾಡುತ್ತೆ and cells to cell adhesion proteins na destroy ಮಾಡುತ್ತೆ and cytoskeleton na destroy ಮಾಡುತ್ತೆ and also in turn it is going to activate CAD. ಇದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ CAD, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ CADನ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ CAD ಬೇರೆ CADಗಳು, ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಎನ್ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಜೈಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಎನ್ಎನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ದೆನ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಸಮ್ಮರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆತ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಯಾವಾಗಿರ್ತವೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫ್ಯಾಸ್ ಆರ್ TNF ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸೈಟೋಕೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಶಲಾಗಿ TNF ಜೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ TNF ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ಡೆತ್ ಡೊಮೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆತ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಡೊಮೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ caspase 8, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ caspases. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ caspase 3, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ caspases. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ caspases ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ CAD. ಸೊ ದೆನ್ CAD ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬ್ಲೆಬ್ಬಿಂಗ್. ದ ಬ್ಲೆಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೆಬ್ಬಿಂಗ್? ಬ್ಲೆಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಥರ ಬಲ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬ್ಲೆಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಈ caspase 8 ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ caspase 8 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ BID. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ BID. ಓಕೆ, BID ಅಂದರೆ BH3 ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೊಮೈನ್ ಡೆತ್ ಅಗೋನಿಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಗೋನಿಸ್ಟ್? ಅಗೋನಿಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೋನಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೋನಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಗೋನಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಗೋನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಗೋನಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಗೋನಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ವ ಇವಾಗ, ಆ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಗೋನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಗೋನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ caspase 8 ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅ BID. Okay, and this BID is going to activate TBID. What is this TBID? TBID means truncated BID, means truncated BH3 interacting domain death agonist anta helbodu. Okay, and this TBID is going to activate BACs and BAC, which are very important for the intrinsic pathway. Okay, so BACs ಅಂತಂದ್ರೆ just intrinsic pathway ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. BACs ಅಂದ್ರೆ these are related to the full form here is that BCL2 associated X protein, BCL2 antagonist killer 1. Okay, so these two belongs to BCL2 family, means B cell lymphoma family. So ಈ pathway ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, intrinsic pathwayಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, in my next video I'm going to explain the intrinsic pathway in detail. I'm hoping this video is going to help you all, and if you like this video please do share and subscribe. Thanks for watching.